physicists would like to understand phenomena that are taking place at almost zero size to infinite size and beyond. But also observe, physics deals with not only phenomena which have no life, atoms, molecules, earth, stars, there are no life. But physicists would like to understand not only inanimate things, non-living things, but also living things. Biophysics. I don't know, somebody may be giving lectures here. Okay. Take the case, for example, the brain. Brain is perhaps one of the most complex entities, human brain. It consists of billions of basic units called neurons. The neuron, there are three basic structures. Central soma or nucleus and so on, from which collects information and integrates. From out of which tree-like dendrites emerge. Yeah, the dendrites in a tree-like. That collects information from different neurons. And then different neutrons are interconnected by cylindrical tube-like structures called axons. So information propagates from one neuron to another neuron through the axon in the form of electrical signals, electrical impulses. Okay. These electrical impulses are purely physico-chemical events satisfying all the basic laws of physics. Okay. The axon, actually you can model it in terms of electrical circuits satisfying simple standard laws of physics. And எப்படி அந்த electrical signal propagate ஆகுதுன்னு ஹாட்கின் ஹக்ஸ்லின்னு ரெண்டு medical doctors in 1960s they showed using the laws of physics. அது இப்போ வந்து ஹாட்கின் ஹக்ஸ்லி equation சொல்றோம், for which they got Nobel Prize in 1963. So even at the most fundamental level, living things, they all satisfy basic laws of physics. So physicists would like to understand how living things behave. DNA is so wrong, nucleic acid is so wrong. So all those things we would like to understand based on laws of physics. So another, I said, physics covers phenomena, natural phenomena, all levels. Okay. Well, in the next 30 minutes or so, I don't know how far I can go. 1 o'clock I am here, so I will go up to 1:15 or 1:30. Okay. So, I will very quickly go through, but most of the basic ideas I have already given. I know it won't take much time. Just I will make a few remarks. What gender of science meant. Or any talk, scientific talk, you should have a plan. Okay? And then based on that, you should have an aim. That's what I said first. Then you should have a plan. And the plan for the first. Then there will be a conclusion. So I will make a brief remark on science and scientists. We concentrate on physics. The EPL are broad divisions. செயல்முறை experimental physics. ஒரு physics காட்டிங்கன்னா என்ன மாதிரி physics பண்றீங்கன்னா you will say general experimental physics or theoretical physics. கொள்கை சார்ந்த theoretical physics. அது ஏன் அந்த distinction அப்படிங்கறத ஒரு couple of sentences I will make. But then this is the central one I have already described you. Physical phenomena takes place at different scales in சொல்றோம். Infinite to small scale. Just I will show you a couple of examples in each case. In the study of theory experimental, I will point out the starting point, the building block of science, not only physics but science, started with the invention of
Isaac Newton. உங்க எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்க ஐசக் நியூட்டன். Okay. Isaac Newton is considered to be the greatest intellect ever to be born on this earth, because greatest scientific intellect, okay. Because he gave us the starting point of science. We want to understand science வந்து இயற்கை நிகழ்வுகள், இயற்கை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம். அந்த இயற்கையினோட அடிப்படை தத்துவம் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காமன் ஃபீச்சர் இயற்கையில எந்த ஆஸ்பெக்ட் எடுத்தாலும் சரி, என்ன நினைக்கிறீங்க? You think of any natural phenomena, ஒரு common aspect you can always identify, and that is change. Change, மாற்றம். Change is inevitable. இயற்கையில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. மாற்றம் என்பதே மாறாத ஒன்று. Change is the only unchanging thing. Yeah. Animals are born, they grow and die. So do plants. Planets move around all the time. Chemicals interact. Crystals grow. Clouds move. Water on the surface of a pond changes. Everything changes. Even inanimate things like this, chair, building, etc. Over a long period of time, 20 years கழிச்சா 50 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா there will be so much change. Change is inevitable. மாற்றத்தை நீங்க நிறுத்தவே முடியாது. பிறந்த குழந்தை வளர்ந்து தான் தீரும். It will become young, it will become middle age, old age, so on. So அதே மாதிரி ஒரு விதவை பார்த்தீங்கன்னா செடியாகி மரமாகி then காய்த்து தான் போகும். So this is a law of nature. It was Isaac Newton who, making use of all the human experience prior to his time, அவருக்கு முன்னாலே மனித வர்க்கம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா அறிவியல் உண்மைகளையும் வடித்து சாராம்சமாக synthesized and gave us the extract in the form of the 3 laws. நீங்க வந்து ஸ்கூல்ல எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க. Laws of motion அப்படிங்கிறோம். Newton's laws of motion. Newton விதிகள். Okay? Of motion. Motion என்ன? Something moves, something changes. The laws talks about changes. And the change is the center of nature. So Newton hits the right point and he gives the laws. ஏன் எதற்காக எப்படி மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன? Every particle continues in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by force. Force, விசை என்பது ஒரு பொருளின் மேல் ஏற்படாத வரை மாற்றங்கள் இல்லை. But if there is a force acting on the system, then we talk second law. The rate of change, எவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பது, rate of change of momentum is directly proportional to the force acting on it. And then the third law. So Newton gives us the starting point in the form of these 3 laws, how to inquire nature, how to start understanding nature. But Newton didn't start with that. How to proceed to extract the consequences of this law. இந்த laws ஓட consequences எப்படி understand பண்ணிக்கிறது, the changeங்கிறத எப்படி ஒரு லாஜிக்கலா டீல் பண்றது. He said, well, you can very rigorously explain this by deriving what is known as differential quantities. ஒரு ஃபைனைட் சேஞ்ச், ஒரு பாடி ஒரு மூவ் ஆகிற போது ஒரு டைம்ல இருந்து இன்னொரு டைமுக்கு ஒரு ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னா
அது எப்படி அந்த ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்துருக்கும். அதை அப்படியே ஸ்மால் டிவைட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் டைம்ல ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ யூ கேன் ரெடியூஸ் a finite change to small change, infinitesimal change, differential change. So time flows, it's continuously flowing, it's not in our control. Yeah, அது இயற்கையினுடைய நியதி. Time flows in the positive direction. So time change ஆக மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. So you try to find changes in an extremely small time, then you will be able to build up the whole change. So in the small time எனக்கு change ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு invented differential calculus. இதெல்லாம் நீங்க 11th standard படிப்பீங்க, 12th standard படிப்பீங்க, அதுக்கு பின்னால படிச்சுட்டே இருப்பீங்க. The more you study about this calculus, more you study about mathematics, the more you will be a successful scientist. என்ன ஏரியா இருந்தாலும் சரி, whether it's physics, whether it's chemistry, whether it is biology or earth science, the more knowledge you have about mathematics, the more successful you will be a scientist. Because equations form the basic logical way of expressing scientific ideas. So Newton's equations form of motion form the basis of science. The more you make use of mathematics, the more successful you will be in science. Another one, mathematics is given so much importance. In the LKG level, mathematics, 11th, 10th standard, 11th standard, special tuition அனுப்புறாங்க வீட்டில். ஹை ஸ்கூல் மேலே பிஎஸ்சி எம்எஸ்சிலாம் ஸ்பெஷல் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஈவன் whether you are a physics student, whether you are a chemistry student, you are a biology student or a computer science student, newer and newer areas of mathematics you are asked to learn. Okay. Yes, mathematics is the logical way of expressing scientific ideas. So now, role of mathematics play a very crucial role, and equations can play a very important fact. Equations can change the nature of the world, history of the world and so on. Yeah. F equal to me. E equal to mc square. And the equation of the consequence in that. Destructive atomic bomb. Mass energy equivalence of Einstein. Yeah. அதாவது ஒரு பிராக்டிக்கல் யூஸ் பண்ணோம்னா கூடங்குளம் இல்லை கல்பாக்கம் அதே ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் எனர்ஜி, எலக்ட்ரிக்கல் பவர். ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ் சேஞ்ச் த வேர்ல்ட். அந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் அட்டாமிக் பாம் வாஸ் பில்ட். And when it was dropped from the cities of Hiroshima and Nagasaki, the World War II ended. Okay, another one is that equations change the world. Okay. And then science spending many opportunities go to learn. Okay, I will very quickly go through these things in next 10 minutes or 15 minutes. Science. I am going to talk science is about understanding nature. இதில் முக்கியமான இது என்னன்னா, சயின்ஸ் மற்ற சப்ஜெக்ட்டுங்க கம்பேர் பண்ணா, ஒரு ரிலிஜன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரிலிஜன்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு, யூ ஹேவ் டு ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ தட். தட் இஸ் a law, that is a rule, nobody can question it. நம்ம ஒரு பாலிடிக்ஸ்ல லீடர் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் ஃபைனல் இல்லையா? உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி. யூ cannot மற்ற பார்ட்டி எம்எல்ஏ கூட பார்த்து சிரிக்க கூட முடியாது. பட் சயின்ஸ்ல there is no ultimate authority. Nature is the authority. Whether it's Isaac Newton or Albert Einstein, C.V. Raman, நானு, நீங்க யாரு சொன்னாலும் is not the final word. Anything and everything can be questioned. அதனாலதான் ஒரு பாலசுப்ரமணியம் சொன்ன நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இந்த லாஜிக்கல் சென்ஸுக்கு அக்செப்டபிளா இருந்தா accept. Otherwise you can always question. அதனாலதான் கான்ஃபரன்ஸ் போய் நான் லெக்சர் நான் என்னோட ஃபைண்டிங்ஸ் நான் ப்ரெசென்ட் பண்றேன்னா
the other experts can question me. அவங்களோட லாஜிக்கல் சென்ஸுக்கு அக்செப்டபிள் இருந்தா தான் நான் கண்டுபிடிச்சது அக்செப்டபிள். Otherwise it has to be modified. So question and answer, கேள்விகளில் இருந்து தான் ஞானம் கிடைக்கின்றது. அறிவியலோட வளர்ச்சி இந்த மாதிரி கேட்டு கேட்டு கேள்விகள் கேட்டு கேட்டு அக்செப்டபிளா இருந்தா தான் அடுத்த ஸ்டெப் போகும். So science is a collective intellectual effort. அறிவியல் என்பது ஒரு அறிவுபூர்வமான கூட்ட முயற்சி, ஒரு இண்டிவிஜுவலோட எஃபர்ட் இல்ல. Science is a collective intellectual effort to understand all aspects of nature. எல்லா இயற்கை நிகழ்வுகள் எல்லா ஆஸ்பெக்ட் பற்றி தெரிந்து கொள்வது. அவருக்கு இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி we try to understand. இந்த மாதிரி சயின்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் இருக்கு. ஏன் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்படின்னு டிஸ்டிங்ஷன் வைக்கிறோம்? அப்புறம் இயற்கை பற்றி தானே நம்ம தெரிஞ்சு கொள்றோம். அது ஏன்னா எல்லோருமே எல்லா பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. ஹியூமன் கேப்பபிலிட்டி இஸ் லிமிட்டட். அது இல்லாம நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட். எனக்கு பயாலஜி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இல்ல எனக்கு பிசிக்ஸ் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இல்ல சார் இன்னொருத்தருக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ we try to ஒரு க்ரூட் டிவிஷன் பண்றோம். இந்த மாதிரி பிசிக்ஸ்னா எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ், இந்த யூசிங் லாஸ் எக்ஸெட்ரா ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கெமிஸ்ட்ரினா இந்த மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், ஆட்டம்ஸ், ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இல்லை பயாலஜினா இந்த மாதிரி லிவிங் திங்ஸ், அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் we try to understand. So new areas emerge as new knowledge comes. Microbiology, biotechnology, they are all newer coming, like computer science. So depending on the scientific developments, new areas emerge. Depending on your interest you choose. But there is no hard and fast rule. We always try to encourage interdisciplinary studies in சொல்றோம். Boundary வச்சுக்காதீங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல you try to master some aspect of science. But as your interest grows, you try to get into other areas, break the boundaries, interdisciplinary research. So depending on our interest, we try to learn different areas of science. அதனால சயின்டிஸ்ட் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாம். நான் சயின்ஸ்ல can I become a very top scientist? Can I become Isaac Newton? Can I become Albert Einstein? எல்லாருமே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஆயிட்டா அப்புறம் there is no distinction. But you should understand ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் இம்பார்ட்டன்ட். Whether he is a great scientist, whether he is a small scientist, எல்லோருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு small gaps in our knowledge they complete. Okay. So the small gaps are அடைச்சாத்தான் finally somebody will come, he will make an overall understanding and he will make a major step, major leap. Started with the invention of Isaac Newton. உங்க எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்க ஐசக் நியூட்டன். Okay. Isaac Newton is considered to be the greatest intellect ever to be born on this earth. Because greatest scientific intellect. Okay. Because he gave us the starting point of science. We want to understand science இயற்கை நிகழ்வுகள், இயற்கை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம். அந்த இயற்கையினோட அடிப்படை தத்துவம் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காமன் ஃபீச்சர் இயற்கையில எந்த ஆஸ்பெக்ட் எடுத்தாலும் சரி, என்ன நினைக்கிறீங்க? You think of any natural phenomena, ஒரு common aspect you can always identify, and that is change. மாற்றம். Change is inevitable. இயற்கையில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. மாற்றம் என்பதே மாறாத ஒன்று. Change is the only unchanging thing. Yeah.
Animals are born, they grow and die. So do plants. Planets move around all the time. Chemicals interact, crystals grow, clouds move, water on the surface of a pond changes. Everything changes. Even inanimate things like this, chair, building, etc. Over a long period of time, 20 years கழிச்சா 50 வருஷம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா there will be so much change. Change is inevitable. மாற்றத்தை நீங்க நிறுத்தவே முடியாது. பிறந்த குழந்தை வளர்ந்து தான் தீரும். It will become young, it will become middle age, old age, so on. So அதே மாதிரி ஒரு விதவை பார்த்தீங்கன்னா செடியாகி மரமாகி then காய்த்து தான் போகும். So this is a law of nature. It was Isaac Newton who, making use of all the human experience prior to his time, அவருக்கு முன்னாலே மனித வர்க்கம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா அறிவியல் உண்மைகளையும் வடித்து சாராம்சமாக synthesized and gave us the extract in the form of the 3 laws. நீங்க வந்து ஸ்கூல்ல எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க. Laws of motion அப்படிங்கிறோம். Newton's laws of motion. Newton விதிகள். Okay? Of motion. Motion என்ன? Something moves, something changes. So the laws talks about changes. And the change is the center of nature. So Newton hits the right point and he gives the laws. ஏன் எதற்காக எப்படி மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன? Every particle continues in its state of rest